Yes, guys. Today, actually, the agenda is we are trying to discuss the Icet previous papers, like how the questions are given in the previous papers. So actually, there was a technical issue. That's the reason the session got delayed. Session got delayed. So we'll try to understand what is there in Icet and how to crack Icet examination with effective score and how to secure less than 1000 rank in Icet examination. That analysis we'll have today. So once if you have that idea, that idea, then we can focus on the previous papers in the next session. That means actually I can share the screen and I will show all the questions which are there. So for that the technical issue is there, we'll sort out that issue. Tomorrow we'll go with the previous papers discussion. So before we are proceeding with the previous paper discussion, first we'll try to understand, in this session we'll try to understand what is Icet examination pattern and how can we solve the Icet questions easily. So first, if you observe, basically TS Icet or AP Icet. So Icet examination is conducted for 200 questions and the marks for you is 200. Each and every question will take 1 mark. There is no negative marking for it. And you will be having 150 minutes of time in cracking this. 150 minutes of time in cracking this. Students, is my writing on the board is clear or it's in the inverted pattern? You can just message me in the chat box so that I can able to understand. Is the writing is visible for you or it is in the reverse pattern? I'm looking for your response. It's okay. It's not so clear, visible. It's clear. Okay. I'll write in big format, no worries. I'll write in big format. So basically, your Icet examination is conducted with 3 sections. What are the 3 sections which you are going to have in the Icet examination if you observe? The first section is going to be very important and easy section, that is analytical ability. The first section is going to be analytical ability. This analytical ability section, you are going to have 75 questions from it. Higher weightage, 75 questions are going to be covered from analytical ability. And the second section which we are going to have is mathematical ability. So under mathematical ability, you are going to have another 75 questions. Another 75 questions are covered from mathematical ability. And the third section is going to be English. And we can call this as communication ability. So communication ability, you are going to have another 50 questions from here. Communication ability, you will be having 50 questions from here. So all together in your Icet examination, you are going to have 200 questions. And this 200 questions, like 75 from analytical ability and 75 from mathematical ability and 50 questions from communication ability. So all together you will be having 200 questions, and major challenging part in the examination is you will be having only 150 minutes of time. In cracking these questions. So student need to understand, we'll be having less than a minute in solving the questions. So we have to understand how can we solve these questions by taking less than 1 minute of time. So that means
what are the sections which are easy? See, I just want to tell you one thing which is very clear for you. Icet examination is conducted for 200. Sir, koncham, yeah. Okay, okay. I will discuss in Telugu also. Any other problem is there? You can keep respond in the chat box so that I'll plan. Students, you can use the chat box. Yes, రైట్. సో కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ తెలుగు లాంగ్వేజ్కి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఐసెట్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి క్వశ్చన్ తెలుగులో వస్తుంది అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా వస్తుంది. We have a 2 languages to choose. One is English, the other one is Urdu. So if you take English, you will be having English along with Telugu language. Every question which you are going to see in exam, you will be having Telugu language and at the same time English language. Or otherwise, you can choose Urdu language. Along with Urdu, you will be having information in Telugu also. So that's a different scenario. So let's talk about the Icet examination. How to clear Icet examination effectively, we'll talk about this. See, the point which I want to tell you is out of 200 questions in the Icet examination, if student is able to secure 125 plus marks, 125 plus marks, then your rank will be definitely below 50. In Telangana state, మన తెలంగాణలో 50 కంటే తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చింది అని అంటే స్టూడెంట్కి డెఫినెట్గా ఓయూలో కానీ జేఎన్టీయూలో కానీ కంపల్సరీ ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ చేయడానికి సింపుల్గా ఫ్రీ సీట్ వస్తుంది. ఓయూ క్యాంపస్ కానీ జేఎన్టీయూ క్యాంపస్ కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ పర్టిక్యులర్ యూనివర్సిటీ. సో ఈ 125 తెచ్చుకోవడానికి మనం ఎట్లాంటి వర్క్ చేయాలి? ఈ 125 తెచ్చుకోవడం ఈజీయేనా? 125 తెచ్చుకోవాలంటే మనం ఎట్లాంటి వర్కౌట్ చేయాలి ఈ 2 monthsలో? బికాస్ మనకు ఆల్రెడీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ఆగస్ట్లో ఎగ్జామ్ ఉంది. సో ఆగస్ట్లో ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై. సో యూ హ్యావ్ 4 months ఆఫ్ టైమ్ విత్ యూ. సో ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ ద టైమ్ వైస్లీ, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఏబుల్ టు ఎయిమ్ ఫర్ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ఎఫెక్టివ్ స్కోర్. సో బిలో 100 రావాలంటే మనకి 120 ప్లస్ తెచ్చుకుంటే మీరు డెఫినెట్గా బిలో 100 తెచ్చుకోవచ్చు. అయితే ఈ 120 తెచ్చుకోవడానికి విత్ లెస్ ఎఫర్ట్స్, కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి డిగ్రీలో మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది, కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండదు, ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ అసలు ఏం తెలియకున్నా, అసలు మ్యాథ్స్ తోటి అంత టచ్ లేకున్నా కానీ మనం ఐసెట్ ఎగ్జామ్లో 120 మార్క్ తెచ్చుకోగలుగుతామా లేదా? తెచ్చుకోవాలంటే మీరు ఎట్లాంటి చిన్న ట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తే 120 ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకోగలుగుతారు? ఈ థింగ్స్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీన్ని మనం డిస్కస్ చేయాలి అని అంటే 120 ప్లస్ రావాలి అని అంటే మనం ఏ ఏరియాస్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయాలో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. నెగటివ్ మార్క్స్ అసలు ఉండవు ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో, అందుకని అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే చాలా బెటర్. సో ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జాము. సో మనకి ఆన్ స్క్రీన్లో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ 200 క్వశ్చన్స్, నో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్.
సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ ది 200 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ క్రాక్. సో మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే the scoring part which I am trying to tell you, analytical ability is a scoring subject. Analytical ability అనేది ఒక స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఎందుకు అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అనేది స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అంటే, అనలిటికల్ ఎబిలిటీలో మనకి 75 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం ఎఫర్ట్స్, విత్ మినిమం ఎఫర్ట్స్ మీరు కొంచెం ట్రై చేస్తే ఈ 75 క్వశ్చన్స్లో 60 క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఇస్ అ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్, ఇట్స్ అ స్కోరింగ్ సెక్షన్ యాక్చువల్. అయితే 60 మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే మాకేం వచ్చి ఉండాలి? ఏం అవసరం లేదు. మీకు స్క్వేర్ నంబర్స్ 1 to 25 స్క్వేర్ నంబర్స్, 1 to 15 క్యూబ్ నంబర్స్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్స్, and at the same time A to Z alphabets what respect to positions and prime numbers. ఈ 4 మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే ఈ ఐసెట్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్లో 60+ తెచ్చుకోవడానికి ఏ స్టూడెంట్ అయినా అర్హుడే. ఎందుకంటే 60 మార్క్స్ స్కోర్ చేయడం అనేది పెద్ద డిఫికల్ట్ ఛాలెంజ్ కానే కాదు. అసలు మీకు మ్యాథ్స్తో అసలు ఏం సంబంధం లేకుండా 60 మార్క్స్ చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకు సార్ అంత కాన్ఫిడెంట్గా మీరు 60 మార్క్స్ అంత ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అని అంటున్నారు? నాది మ్యాథ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకపోయినా నేను తెచ్చుకోవచ్చా? మీ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా, మీకు అసలు మ్యాథ్స్లో అసలు ఏం టచ్ లేకపోయినా, ఐ విల్ మేక్ షూర్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎయిమ్ ఫర్ 50+ మినిమం. అది మనం చేయగలిగితే 60+ మీరు ఇక్కడ తెచ్చుకోగలిగితే, ఆర్ 50+ తెచ్చుకోగలిగిన 50 నుంచి 60 వరకు మీరు యాజ్ పర్ స్టూడెంట్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ మీరు తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా. అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ ఈజ్ అనదర్ సెక్షన్. అయితే ఫస్ట్ మనం ఈ అనలిటికల్ ఎబిలిటీలో ఈ 50 నుంచి 60 ఎట్లా వస్తాయో డిస్కస్ చేద్దాం. సో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలో దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ కోర్ మ్యాథ్ అలాంగ్ విత్ అరిథమెటిక్. సో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలో మళ్ళీ 3 ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 30 క్వశ్చన్స్. So you will be having algebraic and communication ability, which is having 60 algebraic and geometrical ability, which is having 35 questions, and 10 questions are given from statistical ability. So overall ga mathematical ability lo manaki 75 questions వస్తున్నాయి. దీంట్లో arithmetic ability అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఐసెట్ పర్పస్. ఎందుకంటే మనం ఐసెట్ రాసిన తర్వాత మేజర్ పర్పస్ ఏంటి? ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాస్తున్నాడు? ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మెయిన్ అజెండా ఏంటంటే, మనం ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి అంటే డిగ్రీ తర్వాత మనకు జాబులు రావా అంటే, డిగ్రీ తర్వాత కూడా మనకు స్టూడెంట్కి జాబ్ వస్తుంది. కానీ డిగ్రీ నుంచి వచ్చే జాబు తోటి, అంటే నేను బిఎస్సి చేశా, నేను బీకామ్ చేశా, ఆర్ నేను బీటెక్ చేశా, సో డిగ్రీ నుంచి వచ్చే జాబ్లో మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, ప్యాకేజెస్ అంత హైలో ఉండవు. సో ఒక 3 lakhs ప్యాకేజో ఆర్ 3.5 lakhs ప్యాకేజో దాంతో మనం ముందుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు మనం కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఆర్ మనకున్న అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ తోటి కెరీర్ గ్రోత్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మనము ఎంసీఏలో కానీ ఎంబీఏలో కానీ, నాట్ ఓన్లీ ఎంబీఏ, యూ కెన్ ఆల్సో ప్లాన్ ఫర్ ఎంసీఏ. నువ్వు ఎంసీఏ అయినా చేయొచ్చు, ఎంబీఏ అయినా చేయొచ్చు. సో ఎంసీఏ ఆర్ ఎంసీఏ వచ్చేసి మనకి 3 years ప్రోగ్రాము, ఎంబీఏ వచ్చేసి 2 years ప్రోగ్రామ్. సో అది స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది. అందుకనే మనకు ఎగ్జామ్ పేరు వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, ఐసెట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. ఇట్స్ ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ ఫర్ బోత్ ఎంసీఏ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్స్. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఎంబీఏ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. So 80% of the people will go for MBA and 20% of the people will go for MCA, no matter whatever it may be. So MBA or MCA ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మనము చూస్ చేసుకోవడానికి మనం ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం. అయితే MBA చేయడానికి దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఎగ్జామ్స్. అంటే క్యాట్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, ఆర్ గ్జాట్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, స్నాప్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ MBA చేయడానికి యూజ్ అయ్యే ఎగ్జామ్స్. కానీ క్యాట్ అనేది నువ్వు ఇండియా లెవెల్లో ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫర్ క్యాట్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఐఐఎమ్స్లో నా MBA చేయాలి, నేను అప్పుడు క్యాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. లేదు నేను
జేవియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎంబీఏ చేయాలి, నేను అప్పుడు గ్రాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో దీస్ ఆర్ నేషనల్ వైడ్ ఎగ్జామ్స్. అంటే త్రూఅవుట్ ఇండియా ఎనీ పర్టిక్యులర్ state you can plan for this examination called CAT and XAT and SNAP and MAT and all these exams. I say Icet to una specialty endante Icet is a state level exam, it's not a national wide exam. Telugu రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏపీ ఐసెట్ అని ఉంది, తెలంగాణకి టిఎస్ ఐసెట్ అని. సో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనము తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం ఎంబీఏ చేయడానికి ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం. సో ఐసెట్ ఈస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆర్ ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మనం ఐసెట్ ఎగ్జామ్ వన్స్ వీ ఫినిష్ ది ఐసెట్ ఎగ్జామ్, నెక్స్ట్ ఏంటి, విల్ బి జాయినింగ్ ఫర్ ఎంబీఏ ఇన్ సో పర్టికులర్ ఎక్స్ కాలేజ్. ఆ కాలేజ్లో మనం జాయిన్ అయిన వెంటనే మనకు జాబ్ రాదు కదా. సో ఆ 2 years మనం వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద 2 years. వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద అకాడమిక్స్ ఆఫ్ ఎంబీఏ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద అకాడమిక్స్ ఆఫ్ ఎంసీఏ. సో ఆ అకాడమిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్లో విల్ బి హ్యావింగ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్. సో ఆ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా మనకి whether whatever is a company, it may be a Tech Mahindra company trying to hire you in HR or finance or marketing, whatever you choose in MCA or MBA. So MCA is most software companies will be there, Infosys and TCS, because MCA is also masters in computer applications and MBA is masters in business administration. So it's all about HR, finance and marketing in MBA. సో ఎంసీఏలో వచ్చేసి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. సో ఎంసీఏ చేసినా ఎంబీఏ చేసినా మళ్ళీ మనం చేసేది ఏంటి, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆ జాబ్ పర్పస్ మీద చేస్తాం. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మెయిన్ అజెండా, వీ హ్యావ్ టు సెక్యూర్ ఏ జాబ్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ రాదర్ దాన్ అవర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్. లేదంటే మన అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లోనే ఆ డిగ్రీలోనే మనం ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మనం చూస్ చేసుకొని, అంటే వెన్ వీఆర్ పర్సూయింగ్ డిగ్రీ, సో ఏదో ఒక జాబ్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దాట్ యూజింగ్ ఎ డిగ్రీ, దెన్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ లెస్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ ది ఆపర్చునిటీస్ విత్ హయ్యర్ ప్యాకేజెస్. అంటే మన ప్యాకేజ్ వేరియేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే ఎంబీఏ చేస్తే ఎంసీఏ 2 years కాదమ్మా, ఎంసీఏ ఈజ్ 3 years, ఎంబీఏ ఈజ్ 2 years, ఎంసీఏ వచ్చేసి 3 years. సో అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎంబీఏ. సో ఎంసీఏ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ అనేది 3 years ఉంటుంది, 2 years ఉండదు. ఓకే, హాయ్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ సార్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. సో you have any kind of queries, you can use the chat box, live chat box, so that I can address your questions or queries. Okay, so మనం ఫైనల్గా ఎంసీఏ ఆర్ ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో మళ్ళీ రిటర్న్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఈస్ అ కంపెనీ, ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ టీసీఎస్ ఆర్ యాక్సెంచర్ ఆర్ డెలైట్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ అ ఎంఎన్సీ కంపెనీ ఈస్ దేర్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఎ రిటర్న్ టెస్ట్ ఫైనల్లీ. సో ఆ రిటర్న్ టెస్ట్లో once we have a good score in the written test, I'll check that, Sandeep. Yeah, once we have a good score in the written test, then only will be got selected in the company. So companies lo select avali ante MCA kuda 2 years, yes, MCA kuda 2 years ayindi, yes Vamshi, MBA kuda 2 years ayindi, right. So not 3 years. In the previous MCA was 3 years, now it is only 2 years. Thanks for the correction. So ఎంసీఏ కానీ ఎంబీఏ కానీ మనం ఫైనల్లో మళ్ళీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్. ఆ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా ఈ అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ అని ఉంటుంది. సో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలో మనకి మళ్ళీ 3 sections ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ. సో అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ నుంచి మనకి 35 questions వస్తాయి. ఆల్జీబ్రిక్ అండ్ జోమెట్రిక్ ఎబిలిటీ, దీంట్లోంచి ఒక 30 questions వస్తాయి. అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ,
స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ, దీంట్లో నుంచి మనకి 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఓవరాల్గా 75 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో దీంట్లో అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ ఫ్యూచర్ పర్పస్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ ఆల్రెడీ మీరు డిగ్రీ చేసేటప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని మనం ఎఫెక్టివ్గా క్రాక్ చేయొచ్చు. అండ్ algebraic ability 30 questions. So this is having some trigonometry, limits, differentiation, which is having little core math involved in algebraic and geometrical ability. If students are not very comfortable with mathematics, even if you skip this, overall out of 75 questions which you are going to see here, at least we can able to aim for 40 questions. So now not only aim, we can secure 40 questions. And now last section is going to be communication ability. So in communication ability lo we'll be having 50 questions from communication ability. So if 50 questions low, if you can work out little more, you can easily score 30 questions. ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీలో మనకు ఉండేది ఏంటి అంటే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఉంటుంది 15 క్వశ్చన్స్, vocabulary ఉంటుంది. Vocabulary is a ocean, we cannot expect a good score from vocabulary. So and there is a computer terminology which is having 10 questions. So you will be having another grammar based questions. So those also 15 questions. So all together you will be having grammar based questions are 15, computer terminology is 10, reading comprehension is 15, vocabulary is 10. So out of this you can focus on reading comprehension and computer terminology and grammar based. Vocabulary also you can focus. I am not telling that vocabulary we cannot focus. Vocabulary even we focus, we cannot predict the score from it. That's what my agenda of telling. So if you have a good vocabulary, it would be very good for you. So overall the point which I want to convey from this is, so secure 50 to 60 here, 40 here, 30 here. So here and there, if you can observe, lowest scores if you consider 50, 40, 30. So all together you will be having 120. So ఒక స్టూడెంట్ 120 స్కోర్ తెచ్చుకున్నాడంటే, స్టూడెంట్కి 120 స్కోర్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా బిలో 100 ర్యాంక్ ఉంటుంది. బిలో 100 ర్యాంక్ మీకు డెఫినెట్గా వస్తుంది మీరు 120 స్కోర్ తెచ్చుకుంటే చాలు అవుట్ ఆఫ్ 200. అండ్ మేజర్ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆ 200 క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకుంటూ వెళ్తేనే ఈజీగా ఇచ్చిన 150 మినిట్స్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే 150 మినిట్స్లో మనం 200 క్వశ్చన్స్ చదవాలన్నా కానీ కష్టమే. కానీ ఇక్కడ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే ఆ 200 క్వశ్చన్స్ని అన్నిటినీ మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూస్ ది ఏరియాస్ విచ్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్. సో ఆ 200 క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ నువ్వు 150 క్వశ్చన్స్ని ఏం చేయండి అంటే మీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఎట్లుండాలంటే ఆ 200 క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి అనే విధంగా కాకుండా ఒక 150 క్వశ్చన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రాపర్గా 150 క్వశ్చన్స్లో ఒక 120 క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్ రెస్పాన్సెస్తో పెట్టి రిమైనింగ్ మీరు వర్కౌట్ చేసిన. అండ్ రిమైనింగ్ 50 కూడా ఆన్సర్ చేయొద్దని నేను అనట్లేదు, బట్ మీకు అంత టైం ఉండదు. ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి ఎగ్జామ్లో కూర్చుంటే కానీ మీకు ఈ విషయం తెలియదు. సో మనం 200 క్వశ్చన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల మనకి పెద్ద అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఎగ్జామ్లో సాల్వ్ చేయలేం, బికాస్ టైం కన్జంప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. సో అందుకనే ఏ ఏరియాస్ మీకు స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయో 150 క్వశ్చన్స్ టార్గెట్ చేయండి ప్రాపర్గా. ఆ 150 క్వశ్చన్స్ నుంచి 120 to 130 క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ అనలైటికల్ ఎబిలిటీలో మనం 60 వరకు స్కోర్, 50 నుంచి 60 వరకు స్కోర్ ఎట్లా తెచ్చుకోవచ్చు అని అంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ మాడ్యూల్ కాల్డ్ ఎనాలజీ. సో ఎనాలజీలో ఏంటి అంటే మనకి 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి హయ్యర్ వెయిటేజ్. అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ మాడ్యూల్ కాల్డ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. దీస్ ఆర్ ద సిలబస్. Analogy is having 10 questions, odd man out is having 5 questions, and sequence and series is having another 10 questions. So overall ga manaki 25 questions అనేవి ఈ ఏరియా నుంచి వస్తాయి. These are very simple areas: analogy, odd man out, sequence and series. సో ఈ 25 క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే, అంటే దీనికి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ A to Z స్క్వేర్స్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద స్క్వేర్ నంబర్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ the
cube numbers which are ranging from 1 to 15, you will feel very comfortable in solving the questions. So ఎందుకంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ దానికి రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి. సో స్క్వేర్ నంబర్స్, క్యూబ్ నంబర్స్, ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే వీటిని ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. అసలు ఈ 25 క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను నేను. సో అనాలజీ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఆర్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనాలజీ క్వశ్చన్స్. సో దానికి కావాల్సిన బేసిక్ ప్రీ రిక్వజిట్ ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఎనీ question is given as in this way. Question is given as like this. 2 is 16, then 2 is 16, then 5 is what? So we have an option choices here. The first option, which is given as 64. First option, which is given as 64. Second option is given as 25. Third option is given as 49. Fourth option, which is given as 50. Observe here. I'm looking for your response. Swati is saying 25. B3 Creations is saying 25. Okay. Any other responses? Pawan is saying 25. Nice. Shivani is saying 25. Vyoma Daily is saying 625. 625 is not available in the options. Shruti, very good. Shruti Dara is saying the answer as 49. So please observe how to deal with analogy questions first. So analogy questions, you can solve it like this. See, for example, any question of analogy is there. The question is having two pairs. So the first pair, we call it as a reference pair. This is called reference pair. And the second pair, which is called as unknown pair. For all the questions. So in the reference pair, what we have to do is, so look at the reference pair, and understand what is the logic which is available in the reference pair. So if the logic is like this, what is the logic which is available in the reference pair? If you can understand, you can easily solve the questions. So the same logic, for example, I got to know that logic is so and so. The same logic we have to apply in order to get the unknown quantity. And for example, manaki question ila icharu anukondi, 3, 16, then 5 is what ani icharu. So manaku okavela options iyaledu, just question was like this. Then how we are going to solve? You'll just try to understand what is the logic here. There is a number 3, this becomes 16. So first of all, we should understand the logic. We should not connect like this. Don't ever solve. This is 3, this is 5. 3, 5 ayindi ante 3 plus 2 is 5. Then 16 plus 2, 17 is the answer. Is a wrong way of thinking completely. So how you have to think? Yes, Banu Teja is very good response. So 3, 16 and so you can just understand 3 is going to be 4 square. 16 is a number, we can write it as 4 square. 3 is 4 square. So that means what is the logic here? There is a number n is going to be n plus 1 whole square. N become n plus 1 whole square.
The same logic we can apply here. 5 will become what? 5 plus 1, 6 square, answer must be 36. So how we have to solve this? We are going to have a reference pair and understand what is the logic in the reference pair, apply the same logic in order to get the answer. So manaki ikkada question lo em ichadu, 2 becomes 16. 16 kuda manaku very familiar number. How can we write 16? Initially I am trying to think like this. So using this reference pair, initially I started thinking like this. This is a 2, number becomes 16. 16 and empty, we can write it as 4 square. 2 becomes 16. 16 is nothing but 4 square. And there 4 is nothing but 2 square, right? So can I write this number as 2 become 2 power 4? 2 become 2 power 4. And there 5 em avali, 5 will become 5 power 4. 5 power 4 value enta? 5 square is 25, 25 square is 625. So option unda manaki ikkada? Manaki option లేదు కదా. సో మనకి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి whatever is the idea which we are thinking, that may be a wrong way of thinking. We have to look for the other way of solving. So appudu nenu em chestunna ante 2 become 4 square. 2 become 4 square. So I am trying to understand a point here. The point which I am trying to understand here is 2 become 4 square means 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. They have taken square of it. Then 5 will become what? 5 plus 2. What is 5 plus 2? 7. 7 square should be the answer. That is 49, which is available as option C for us. That is 49, which is available as option C for us. So what we have to do when we are solving the questions of analogy is, analogy questions are going to be very simple. We just need to understand what is the logic which is available in the question and apply the same logic in order to get the answers. I hope you are able to understand. So here we have to remember the square numbers. If you can remember the square numbers, you can feel very comfortable in solving the questions. So that is analogy. Using analogy is not only numbers. You will be having questions on numbers and letters and words. So all those practice questions will take. Similarly, there is another question, another module called odd man out. So question may be given as like this: Lily, Rose, Orange, and Jasmine. What is odd man out? Odd man out nunchi manaki 5 questions vastayi exam lo. So exam lo analogy nunchi 10 questions vastayi. Very easy module. Anybody who can prepare little more, they can easily solve. Mali the questions from odd man out will be able to see 5 questions from odd man out. Odd man out kuda very simple. The name itself is indicating odd man out. Odd man out is nothing but pick the element which is different from the given one. So ikkada manaki Lily, Rose, Orange and Jasmine ani ichadu. So deentlo ఏ element different undo danni manam pick chesko. So Lily and Rose and Jasmine, these are all flowers, and orange is the only one element which is fruit. So we just pick the answer choice as orange. That's going to be option C. Nice, very good responses from the students. So what we can understand is odd man out is nothing but we just need to pick the element which is different from the given ones. So దాని నుంచి మనకి 5 మార్క్స్ వస్తుంది. దీనికి మనకు కావాల్సిన స్కిల్ ఏం అవసరం లేదు. ఆల్ఫాబెట్స్, స్క్వేర్ నంబర్స్, క్యూబ్ నంబర్స్ అండ్ బేసిక్ వర్డ్స్ ఇవి కొంచెం ప్రాపర్గా తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్. Similarly, odd man out lo, for example, if I see any question which is based on number, so let's assume that the question is given as like this: 63 and 290, 63, 290, 143, 399. What is odd man out?
of these numbers. Or just wait, I will take this number as going to be 224. Now please tell me, what is odd man out here? Niva's nature, why it is 290? Can you tell me, Sirisha? Some students are saying 290, some students are saying 63. Prithvi, can you tell me why it is 263? Anyone? If it is 63, just mention why it is 63. If you think it's 290, tell me why it is 290. It's not a prime. Even 224 is also not a prime. It's an even number, Prithvi. Very good. Manasa is given the response. Very good, Sangeeta. Yeah. So let's try to look at these numbers. So that's why I told you the important prerequisite before we are solving the questions of analogy, odd man out, and coding and decoding is student must know square numbers which are ranging from 1 to 25, cube numbers which are ranging from 1 to 15, A to Z alphabets with the respective positions, prime numbers. These are the only the things which we can able to remember. So yes, Sangeeta has given the correct response. You can just observe these numbers. So this is 63. Can I write 63 as like this? 8 square minus 1. Can I write it like this? 8 square minus 1. Look at the second number. What is the second number? 290. And let's look at 143. How can we write 143? Can I write it as 12 square minus 1? Yes. 224. How can we write this number? It's going to be 15 square minus 1. And what is this number? You can just observe this number carefully. This is 17 square plus 1. Because 17 square is 289. So what is the logic here? All the numbers are in the pattern of a square minus 1, but this number is in the pattern of a square plus 1. That is the reason odd man out is option B. That is the reason odd man out is option B. So directly or indirectly, they are directly focusing on squares and cubes. You just refer the Icet papers. I have seen lot of papers and come across with the point like they are focusing squares and cubes more. And maybe they may not give 64, 144, 225. If they given, you can easily identify them. So instead of giving like that, one less or two more like that they are providing. So please try to focus on those numbers. So that is odd man out. So odd man out, it may be letters or numbers, or this is number based. So in the previous you have seen word based. So even you can able to see the questions of odd man out where the questions are given in letters also. So let's look at this. For example, the question which is given as like this: K, Q, I, K, Q, I, Y. Tell me what is the odd man out here. I'm looking for your response. Simple alphabets are there on the screen: K, Q, I, Y. You can use the chat box for responding. Manasa is saying Y. Okay. Very good. Very good, Rajni. Very good. So answer choice must be I. Why?
Because this is the only one vowel, remaining all are consonants. This is the only one vowel. So remaining all are going to be consonants. That's the reason. Because what are vowels? Vowels are nothing but A, E, I, O, U, right? So this is vowel, remaining all are consonants. That's why we can say odd man out is going to be ITI. Option C. So you are going to have 5 questions which are given from odd man out. That's another thing. And we have another module which is called sequence and series. Sequence and series. This is also very important module. You will be having 10 questions from this. Sequence and series, you will be having 10 questions from this. So what are the 10 questions from the sequence and series, if you can observe? From sequence and series, 10 questions, they will be giving the questions on number series and letter series. So you mostly have a questions which are based on finding the next term, in the given sequence. See, for example, the question is given as like this. 3 and 8, 15, 24, 35. What is the next term in the sequence? Observe, we are going to have a question based on next term and missing term. I'm projecting a question based on the next term. Please observe the question. What is the answer choice? Very good, Shiva. Shiva is saying 48. Very good. So let's look at these numbers. So one standard way of solving the questions based on next term is, so you can just look at the level of difference. That means 3 to 8, there is an increase of 5. 8 to 15, there is an increase of 7. 15 to 24, there is an increase of 9. 24 to 35, there is an increase of 11. 24 to 35, there is an increase of 11. So we are able to see the differences between the terms. These are the differences. Have you seen this? This is level 1 difference. Have you seen these numbers anywhere? Are you able to understand what is the logic in the numbers? If yes, then that's fine. If no, then we'll look at the second level of difference. 5 to 7 difference is 2, 7 to 9 difference is 2, 9 to 11 difference is 2. Next difference must be 2. So next difference must be 2. So that means difference is 2 here, difference is 2 here, difference is 2 here. Next difference is 2. That means 11 plus 2 is how much? It's 13. If this is 13, what is this? 35 plus 13. Answer must be equal to 48. Answer must be equal to 48. And most of the students has given the answer. And this is one standard approach. That means going with level 1 difference. In level 1, if you can able to understand the difference, then that's fine. Or go with the level 2 difference, then you can able to arrive that answer. So we'll try to understand the other way. If you can remember the patterns, you can observe this is 3. Can I write it as like this? 2 square minus 1. What is 8? Can I write it as like this? 3 square minus 1. And what is 15? Can I write it as 4 square minus 1? This is 5 square minus 1, 6 square minus 1. Answer must be 7 square minus 1. That's 40. This is direct way of understanding the pattern. So like that, you can able to see sequence and series. Not only letters, not only numbers, you can also see the questions which are related to letters.
This is also having a higher weightage. You will be having 10 questions from this particular module. You will be having 10 questions from the sequence and series. So solving the 10 questions is really not a challenging part, and all the questions are going to be very easy. You just need to focus on the pattern which is given so that you can able to aim for the 25 questions easily. Okay. So overall, remaining what is other questions which you are going to see is the next module is going to be coding and decoding. Icet is having a way of giving a paragraph with 5 questions. That's a standard question which you can see only in Icet. So coding and decoding, actually 10 questions is a weightage. In that 5 questions are given from the paragraph and another 5 questions are going to be individual questions. So paragraph based question is a one important model in Icet coding and decoding. And apart from that, you will be having the next module which is called data analysis. Data analysis. Data analysis also you will be having 10 questions. And after data analysis, there is another module. So the another module is going to be data analysis is all about data interpretation. So the other module is going to be date and time arrangement questions. So these arrangement questions you are going to see, and I can treat it as a miscellaneous questions. You will be seeing another 10 questions from here. And very important, last but not least, questions which are related to data sufficiency, very important as per examination point of view. You will be having 20 questions from here. Altogether, this is a 50 questions of weightage. Previously, I have discussed 25 questions, and this is 50. Altogether, you will be having 75 questions in the exam. So out of these 75 questions, so 10 questions are given from analogy, 10 questions is given from sequence and series, 5 questions from odd man out, then coding and decoding 10 questions, data interpretation is 10 questions, time and date arrangement questions is 10, data sufficiency is 20. This is higher weightage. So totally you will be having 20 questions from data sufficiency and remaining 55 questions which are given from problem solving from analytical ability section. So data sufficiency is also easy module, not a difficult challenge. So only the thing is, in order to solve data sufficiency questions, student must aware of solving the other modules also. Other modules means you have to know about arithmetic and algebra topics so that you can solve this module effectively. So that is what the today's session. So we'll continue the session in the next class by taking the PowerPoint presentation. I'll take all the previous questions and we'll have a discussion regarding the previous questions so that you will get a clarity. So in this session, because of some technical issue, we are unable to show the screen. That's why I cannot able to cover much. So, but overall, in the session, I just want to tell you one point in clear. Manam Icet exam crack cheyali anante. మీకు ఐసెట్లో 100 బిలో ర్యాంక్ రావాలంటే చేయాల్సింది ఒకటే, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ యూ, చూస్ దోస్. అంటే నా సజెషన్ ఏంటంటే అనలైటికల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది, స్కోరింగ్ సబ్జెక్టు, టైం తక్కువ పడుతుంది, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ పంపిస్తాను సుమా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుంది, సాల్వ్ చేయొచ్చు. అట్లీస్ట్ 30, ఏం ఫర్ 30, 50 క్వశ్చన్స్ ఇన్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ సాల్వ్ చేయండి, 30 ఫ్రమ్ ఇట్. అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ అట్లీస్ట్ మనం 40 క్వశ్చన్స్ చేయగలిగిన 120 రీచ్ అవ్వచ్చు. 100 లోపల ర్యాంక్ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. మనం అన్నెసరిగా చాలా బ్రాడ్గా థింక్ చేసి నేను ఇది నేర్చుకోవాలా, సిలబస్లో ఇది ఇచ్చాడు, ఇది నేర్చుకోవాలా, అది నేర్చుకోవాలని అవసరం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐసెట్ ఎగ్జామ్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది. అంటే క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఎలా ఇస్తాడంటే questions are given in such a way that you will be having good number of questions which are given in repeated patterns in the previous papers. So previous papers annitlo repeated ga ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
సో అందుకనే ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నిటిని మనం ఒకసారి డీటెయిల్గా ప్రిపేర్ అవుతే ఐసెట్లో స్కోర్ చేయడం అనేది ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ కాదు. అండ్ దాన్ని మనం స్కోర్ చేయడానికి ఆ ఐసెట్లో హైయెస్ట్ స్కోర్ చేయడానికి కావాల్సిన చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ మనం నేర్చుకొని ఆర్ విత్ మినిమమ్ ఎఫర్ట్స్ I will make sure you will be able to secure a very good score in ICET. So how many students are there? For all those students, if 100 students are getting trained with me, I'll definitely make sure 95 members or 90 plus members will get less than 1000. దానికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ స్టఫ్, దానికి కావాల్సిన ట్రిక్స్, దానికి కావాల్సిన మాక్ టెస్ట్ ఇవన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. So that you can feel very comfortable in preparing for your Icet exam. Okay. So thank you so much, guys. Thanks for your time. Tomorrow we'll have a discussion or deep discussion with complete PowerPoint presentation. Okay. Thank you so much. Any questions are there from the students? You can put in front of me. Thank you, Manasa. Thank you, Suma. Thank you, Lakshmi. Thank you, Sangeeta. Sangeeta, time is again, will update regarding the time. You will be getting the notification in YouTube. Please subscribe the channel so that you won't miss any notification from Yoma Daily. We'll be giving all. Monica will be giving all. Thank you so much, Pawan. Thank you, Abhinaya. Prashant, fees will inform about the fees also. Prashant will definitely give the update regarding that. Nikita, thank you so much. Okay, thank you. Signing off. Tomorrow we'll have a meet.